це щось починається. Так. Hello, my name is Ken, and with me is my wife Alessa. Greetings. She is a citizen of Ukraine, and we are both together here in Western Ukraine, the Transcarpathian region, as representatives of Covenant Global Ministries USA. This is a charity that has been providing aid, humanitarian aid, into Ukraine since shortly after the start of the Russian invasion. So we are bringing this report to follow up on how volunteerism is sweeping across the country, touching people's lives in almost every community, and the impact it's having upon those who are in the field. We encourage you to watch this to the end, and we hope that it motivates you to contribute to the humanitarian needs that have arisen in this terrible war. Thank you. And now I'll introduce you to Oleg, who is the director or the coordinator and the initiator of this volunteer program here. Oleg? Вітаю, слава Україні! Ми знаходимося в волонтерському центрі у Великому Бичкові на Закарпатті, в Україні. Greetings. Слава Україні. We are currently in a volunteer center in Viliki Bytchkiv, Ukraine. Ми об'єдналися з 2014 року, з моменту, коли Російська Федерація напала на нашу державу. We got united since 2014 when the Russian Federation attacked our country. Це було дуже підло з їхньої сторони, і велика частина наших жителів України пішло захищати на кордони нашої держави. It was a very nasty act from their side, and a big part of our residents, they went to defend the country. А другі люди повинні були забезпечувати їх, так як у нас молода держава і ще багато чого не організовано. And other people, they needed to help them because our state is quite young and not many things are already organized. Ми об'єдналися у спільноту, і самі активні з нас протрималися до сьогодні. Так само we got united together, and the most active among us, they are still active. Так само, як у 2014 році, зараз для нас стало несподіванкою 24 лютого зранку, коли пролунали сирени і було повномасштабне вторгнення в нашу державу з усіх сторін. The same as it was in 2014, the same negative surprise and negative event started February 24th when we heard airstrike sirens. And we learned that there is a full-scale invasion into our country. Так як Росія завжди всюди публічно називає, що ми братні народи і ми повинні дружно жити, але, на жаль, з їхньої сторони дуже поганий поступок, і вони доказують, що це тільки слова. The Russian Federation is declaring that Russia and Ukraine, they are brotherly nations, but unfortunately these are words only, because that nasty invasion confirms the opposite. Дякувати Богу, у нас є хороші, настоящі друзі, котрі почали підтримувати нас. Praise God, we have good, true friends who are supporting us. І самі активні у нас тут на місці. Ми почали координувати цю допомогу і переправляти прямо до хлопців на передову, які з зброєю захищають наші кордони. And there are people who are supporting us, and we started to collect the help, and we started to send the help to the combat areas, to the people who are defending our country. У нас є колектив, який зараз складається з 6-8 людей ситуативно, які постійно вже з 24 лютого без вихідних. We have a team that consists of 6-8 people,
It depends on the situation, and they are volunteers and they work without days off. Займаємося координацією, прийомом, спілкуванням з частинами на передовій. And we coordinate the help and we communicate with the divisions that are on the front lines. І по потребах пакуємо посилки і доставляємо різними методами безпосередньо тим, кому це потрібно. And when there is a need, we prepare packages for them and we deliver those packages to those people who need them. Ми мали надію, що це все закінчиться набагато швидше, так як не вірилося до кінця, що взагалі це можливо в 21 столітті, така навала. We had a hope that this war would be over very soon, because it was difficult to believe that it is possible in the 21st century to have such an attack. Ми думали, що це якесь непорозуміння і це дуже швидко закінчиться, але, на жаль, вже 6-й місяць кожного дня ми просинаємося, майже кожного дня просинаємося від звуку сирен. Хоча ми живемо на самому крайньому заході нашої держави, але ця держава потерпається. Yeah, we thought that it would be over very soon, but unfortunately it has been the 6th month since the war started, and the whole country is suffering from that. Here in the western Ukraine we have less airstrike sirens, but still we feel it. Особисто мене дуже радує, що є активні люди, які об'єдналися і будуть до кінця підтримувати до перемоги наших воїнів на передовій. Personally, I'm very glad personally that there are people who are united to help, and they will do that until the very end, until the victory. Також дуже великий вклад для українського народу зараз роблять іноземні спонсори, іноземні друзі, котрі дійсно в важкий час показали настоящу повагу і відданість. Also, very impactful is the help of our foreign partners, international partners, true friends, who are very devout to help now. Це так коротко. Yeah, it's in short way. Yeah. Would you like to introduce your staff? Чи хотіли би ви представити ваших Так, членів звичайно, команди? це не всі наші члени, але самі активні, котрі кожного дня чергують тут, пакують, приймають допомогу, коли привозять, і так само перепаковують і відправляють, займаються кожного дня. Mm-hmm. Це наш самий молодший. These people here, they are not all of our volunteers, but they are the most active, who are helping in packing, shipping, sorting off the things, communicating. Yeah. Самий молодший наш активний волонтер Евелін. The youngest volunteer is Evelyn. Так. Тая. Taya. Оксана. Thank you, Evelyn. Thank you, Taya. Світлана Oksana, Svitlana, і Ромена. Romena. Yeah, thank you. Thank you very much. All right, let's And have a Oleg. seat here, Oleg. I'd like to ask you some follow-up questions. Ну, давайте присядемо, і я хочу запитати вас декілька запитань задати вам. You have spoken a few things about the war, so I'd like to ask you several simple questions. Ви Is that сказали декілька речей про війну, і я хочу запитати вас декілька простих запитань. I'm told that Ukraine was a country hundreds of years before Russia became a country. Is that true? Мені сказали, що Україна стала країною, окремою країною, набагато раніше, ніж окремою країною стала Росія. Це правда? Так, українці завжди були волелюбні і завжди ми хочемо бути ближчі, ми є ближчі по менталітету до Європи, до розвинених країн, як до середньовіччя, що нам зараз хоче нав'язати Росія. Ukrainians have been always very people who love freedom, and we have been more close to Europe than to medieval times. Yes, and these things
are being pushed on us by Russia. Russia has said that they had to invade Ukraine because they had to liberate Ukraine from Nazis. Have you ever seen a Nazi anywhere in your life, anywhere in Ukraine? Росія заявляє, що вони мусили вторгнутися в Україну, тому що в Україні є фашисти. Чи коли-небудь ви бачили цих фашистів, нацистів тут? Чи зустрічали ви їх? Звичайно, що ні. Ви можете побачити на свої очі. Of course not. You can see it on your own eyes. That's true. I have never met a Nazi in Ukraine off and on since 2003. So that's 19 years, and I've interacted with multiple government administrations. I've never met a Nazi in the Ukrainian government. Я можу це підтвердити. Я був в Україні, приїздив в Україну починаючи з 2003 року, в тому числі в урядові поїздки, і я ніколи не зустрів ні одного фашиста тут. So the final question about the war, Russia has said they needed to protect Russian-speaking people living in Ukraine from organized persecution. Now, I've heard Russian spoken in Transcarpathia. Have you ever seen any persecution of Russian-speaking people in Ukraine? Один із аргументів, які приводить Росія стосовно вторгнення в Україну, це те, що їм потрібно було захистити російськомовну спільноту в Україні. Чи ви бачили коли-небудь якесь притиснення російськомовних спільнот в Україні? Ніколи такого не було. Це надуманий привід. Ми дружньо живемо. У нас більше 40 національностей проживає, зокрема в Закарпатській області на Заході. Ми постійно дружно проживаємо, святкуємо свята як національні, румунські, венгерські, російські, українські, інші, всякі. Жодних проблем ніколи не було. Це все спеціально роздмухується як привід. Більше нічого. I haven't met such an issue. We have more than 40 nations living here, people of different tongues. Yes, and for example, in our region, there are Hungarian people, there are Romanian people, and we give room for celebration of their holidays here. So it is an artificial cause that Russia is presenting to the world. Thank you very much for answering these questions, Oleg. I want to turn now to your organization. І хочу запитати про вашу організацію, if it is possible, sentence by sentence, якщо можливо речення за реченням, щоб я могла перекладати. When we speak of humanitarian aid, could you give us examples of what kind of products you send to the troops? Коли ми говоримо про гуманітарну допомогу, чи можете нам дати приклад, якого роду речі ви надсилаєте солдатам? Ну, взагалі наша організація займається не військовою підтримкою солдатів. So generally our organization is providing not military aid to our soldiers. Тобто ми по потребах забезпечуємо наших хлопців їжею, теплими речами, якимись засобами для побуту, невеличкими якимись технічними приладами типу прилад нічного бачення, щоб вони могли відстежувати свою безпеку, взуття. Самі необхідні речі для побуту. We work from the need. So when we hear the need, we provide the help, and we have been providing the next things for help. We have been sending food, we have been sending medicines, we have been sending shoes, uniforms, clothing. We have been sending also basic technology devices such as thermovision devices, night vision devices. Also, we have been sending hygiene products. Thank you. Where do you
receive these items? Is it from just the people of Viliki Bytchkiv, or do people from farther areas donate to you? Звідки ви devices or things? Items. Items. А звідки ви отримуєте цю допомогу? З спільноти тут у вашому ОТГ, чи ви отримуєте навіть ззовні? Все починалося з наших особистих внесків. Взагалі, ми проявили ініціативу свої внески вносити і допомагати. Everything started from our own contributions. It was our initiative, so we started from our own contributions. Потім через невеликий час люди дізналися, що ми займаємося цією справою, почали приєднуватися. Ми всі тут місцеві, нам довіряють люди, знають нас, і почали наші місцеві жителі доєднуватися до нас. In short time, the local residents started to join us. They trust us because we are local people, and they started to provide help as well. І вже пізніше друзів, знайомі почали допомагати навіть з-за кордону різними речами, і ми почали виступати як координаційний центр в допомозі між тими, хто має можливість, і між тими, кому це потрібно. And later, our friends and friends of our friends, they started to help with different items, and we became like a coordination center between people who can help and people who need help. Thank you. Thank you very much. Дякую. Now, if donors from the United States were able to send dollars to you, what would you do with them? Якщо люди з Сполучених Штатів, вони б могли вам надіслати готівку, долари, до прикладу, що би ви з ними зробили? Ми закупили би багато корисних речей, які потрібні, необхідні хлопцям на передовій. We would buy many necessary things that are needed there on the front lines for our soldiers. So you mentioned the soldiers, helping them. What comments do you get back from them about the aid they receive from your organization? Ви згадали про те, що ви допомагаєте солдатам. Чи отримуєте ви якийсь зворотній зв'язок, якісь коментарі про ту допомогу, яку ви їм надаєте? Так, ми сконцентрували свої зусилля для солдат, які є вихідцями з нашої територіальної громади. Yes, we concentrated our help, our efforts for the soldiers who are from our area, from our district, from our community. Так, нашими контактними особами там є саме вони, але ясно, що вони не самі, і ми забезпечуємо і їхніх друзів, і деколи цілі підрозділи. And we are focused on them, but of course, when we are providing help also for their comrades. And we can help the whole divisions. Зазвичай ми стараємося організовуватися так, щоб ми їм змогли надавати саме те, в чому є потреба. Usually we try to organize ourselves in such a way that we can provide exactly what they need. Тому що зазвичай на війні нема можливості тримати великі склади і нема можливості брати речі про всяк випадок. Там потрібно сьогодні на сьогодні. Yes, because usually at war there is no ability to hold big storages. And we need to provide exactly what is needed there at the moment. І в якості звітів, часто буває, що нам присилають фотозвіти про отримання, деколи бувають смс-повідомлення, деколи телефонні дзвінки. Це все по ситуації. And as a report, as a feedback, we usually receive it in different forms from the soldiers. It can be pictures, it can be text messages, it can be audio messages. It depends on the situation. So we have this accountability that people receive the items that we send to them. Але зазвичай
Ми отримуємо інформацію про надходження наших посилок, про отримання прямо в руки. But usually we receive confirmation about that the packages are delivered right into their hands. You were telling me earlier that you've been sending tourniquets, providing tourniquets to troops on the front line. How have they helped? Have you heard what contribution they have made to the well-being of the soldiers? Ви сказали мені раніше, що ви надсилали турнікети для солдат. Чи допомогли вони, і який внесок вони зробили в ситуацію на фронті? Так, у нас вже є інформація від наших хлопців, що наші медичні засоби, в тому числі і турнікети, вже спасали життя солдатам. We already have information from our soldiers that our medicines and tourniquets that they already saved the soldiers' lives. So, life-giving aid is being provided for out of the kindness of people's hearts from this community through this organization, and it is making a difference on the front line. Now, I'm told that there are about 240 soldiers from the Viliki Bytchkiv area that you are assisting together with their comrades. Is that accurate number? Ви поділилися, якщо я правильно запам'ятав, що ви надаєте допомогу біля 240 солдат. Так? Біля 240 солдатів отримують допомогу від вас. Це вірно? Це з цієї спільноти, з цієї місцевості, з району? Так. Yes, Okay. that's true. We're almost through here, and I thank you for your patience. Ми майже вже закінчили. Я дякую вам за вашу терплячість. What are the most immediate needs that your requests tell you should be shipped? Які найбільш термінові потреби є зараз, які мають бути покриті і відправлені туди на фронт? З урахуванням того, що зараз наближаються холоди, а на жаль, військові дії продовжуються, то зараз самі актуальні ми починаємо працювати над закупкою, над отриманням теплих речей, термобілизни, взуття теплого, різних засобів, які би могли, термоковдри, які би могли допомогти в холодній порі. Також дощі, буде потрібно нам пончо для хлопців, плівки, спальні мішки теплі, так. Я перекладу. З урахуванням того, considering that the winter time is coming and also the autumn is coming, the most needed things now, I would say, would be the things that help to protect yourself from rain, individual things like poncho, and also, for example, protecting like coverings for the tents, etc. Also for the winter time, thermal underwear is needed. Warm things are needed. Also warm blanket, thermal blanket are needed. So everything that can help to stay warm and dry. Do you need combat-rated medical kits, field medical kits? Чи потрібні вам такого військового рівня аптечки швидкої допомоги? Так, це завжди актуально, турнікети, аптечки, військові, навіть протипростудні засоби зараз вони актуальні. Yes, it is always needed. Tourniquets, first aid kits, anti-cold, anti-flu medicines, they are needed, they are always needed. Yeah, for those in the United States who are considering donating items, there's been great success using Amazon to purchase items and ship them to an address that CGM USA will provide.
and then CGM USA will provide for the shipping of those items into Ukraine, either by checked luggage when one of us travels to Ukraine, or we have ways of shipping at a very low cost into Poland, and then from there it's transshipped on land. So your donations in kind are just as welcome as cash. Be aware that there are many tourniquets that are basically useless. You need to get a CAT, C-A-T, CAT 5 or CAT 7 or higher rated tourniquet to be effective in a combat environment. The same thing with first aid kits. Your home first aid kit is not going to help. You're going to need a military grade, combat rated first aid kit that has things like blood clotting agents in it. Please talk to a military veteran or an active duty military personnel to get an idea before you spend money on a first aid kit that really might not meet the need. Your money is just as precious to us at CGM USA as it is to you. We guarantee that every penny that we get leaves us and goes directly to an end user. We keep nothing. All of our staff are volunteers, and all of our overhead expenses are covered by a group of donors who donate specifically for that purpose. So you will be guaranteed to be helping someone. And I just have one last question here, Oleg. Thank you for being so transparent with us about these needs, using your time. But I want to give you time now to make any additional comments that you think will help our donors understand the need and be able to target